All right, I think I'm already live, and I can start today's session, which is the second part two of Thomas Newman's music. And today I will just close my camera and I will focus on the piano or the discussions we are doing. We'll do it in that way. ठीक है? So let me just begin today's session, and then we will talk. So to begin with, I will just share a video with you. And that's an inspirational video where actually I am playing how Thomas Newman was inspired by Stephen Sondheim, who is a very big name in the musical arena. So we will talk about him and the influence he had on Thomas Newman. We'll start with that. So let me just play the video. It will be a small video, and you will understand what I am talking about. Just give me 1 sec, and it is opening. Yeah. থমাস নিউম্যানের মিউজিকে যখন আমরা বলবো না, আমরা লিডিয়ান, ডোরিয়ান, মিক্সোলিডিয়ান এগুলো নিয়ে আজকে আরেকবার একটু জাস্ট রিমাইন্ড দিয়ে দেবো how it is, how we use these modes. It's opening. He listened to the things I had to say as if what I had to say had some interest. And I don't think I'd ever been really spoken to that way. He listened to the things I had to say as if what I had to say had some interest. And I don't think I'd ever been really spoken to that way before. So he was very open about process and collaboration in a way that he was not afraid to share vulnerability with me as a matter of what it meant to be collaborative. So I think I learned basic lessons in how humans interact. I'm sure that translated to the film world from the musical theater world. It does. Your ability to be a team player, to know how to try to make something better, not to outsize something based upon, an idea of oneself. All those are, I think, really important qualities to have, because you're in the service of something. A movie doesn't start with me. It kind of ends with me. And it's kind of an obligation I have to kind of carry it out in a way that's respectful to the makers. So you saw in a way that what Thomas Newman had to talk about it, Stephen Sondheim, his influence, and film is a collaborative medium, right? So it doesn't start with me, it doesn't end with me. Unless you are a great director who is like an umbrella over everyone. Still, you have to put the story in the first place, no matter how big a director you are. Because in a movie, in a film, story is the most important thing. Now, how you are communicating that story through the cinematic language. Now, again and again, I mention this term, that cinematic language. So when I am doing this Candid Music Adda, this is also a lecture on cinematic language. Maybe we are talking about music at one point of time. Maybe we are talking about script writing at one point of time. But it can be writing, it can be acting, it can be music, whatever it is. I'm doing it in a very wholesome manner. So you will learn what is this cinematic language from different perspectives. When I talk about art direction and production design, you will see how that fits into the big picture. When I talk about animation, you will see how an animation movie is different from a dramatic movie, a feature film, or is it different at all? These are the questions we will ask. Simple questions, but people don't ask enough questions like this. So we will talk about that.
আর মোডের কথা বলতে গেলে টেকনিক্যাল মোড গেলে আই উইল জাস্ট মেনশন ব্রিফলি অ্যাবাউট দ্য মোডস। যে আমাদের যদি লিডিয়ান মোড থাকে, ডোরিয়ান মোড থাকে, মিক্সোলিডিয়ান মোড থাকে, তাহলে কি হয় সেগুলো we will talk about. But cinematic language, your story comes first. So you need to respect that writing, you need to respect the script, you need to respect the characters and the plot and the way the story is unfolding, right? So a director's ego, mainly the destructive ego, cannot come in front of that process. Like it cannot come in front of everything else which is actually harming the process. It has to be cohesive, collaborative. Everybody is taking part in this journey. Your actors are acting, the director is directing, the crew is doing their job. It can be cinematography, it can be sound design, it can be art direction, production design, it can be something else, costume design, makeup, hairstyle, and all that stuff. But it's a collaborative medium. That's why film is so great, because many people are working together to tell a story. The story is having a vision. The director is giving the story a vision. The visual language হচ্ছে সেটা আমি সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এক্সপ্রেস করছি, যেটা অন স্ক্রিনে আমি দেখছি একটা ভিজুয়াল স্টোরি টেলিংটা যেমন থাকছে, তার সাথে সাথে একটা কম্পোজারের ভূমিকা থাকছে, রাইট? নাও দ্য কম্পোজার ক্যান কাম early in the process, who can be involved in that process earlier. Thomas Newman is one big example for that. He is taken into consideration in very earlier in the process. So he is also doing the sketches in music and doing different things, this and that, here and there. And then he is doing it in a very conversational approach. So he is talking with the director and the other creative people who are having authority, and he is doing the music based on that. Mostly the director, because he is the creative leader of the entire band. You know, and there are other musicians or the composers we have talked about. They are sometimes invited into the process after the rough cut is done. We talked about Alejandro Desplat. In many of the instances, Desplat is called when the movie is almost finished or the rough cut is done. Maybe there are some exceptions, but mostly it is the scenario. But Thomas Newman gets involved in the process also. So that is one thing. But what I want to say is, many people say that Thomas Newman and music হচ্ছে একটা ambiguous music. Ambiguous টা মানে কি? এটা মিউজিক্যাল টেকনিক্যাল ওয়েতে যদি আমি বলি, ambiguous মানে হচ্ছে একটা টানা পোড়েন, যেটা বলে না বাংলায়, যেটাকে আমরা একটা টানা পোড়েন বলি। আমি বলেছিলাম কিয়ারোস্কোর লাইট এন্ড ডার্ক ইন টার্মস অফ পেইন্টিং। সেখানে আমার লাইট আছে, ডার্ক আছে, হয়তো একটা ডার্ক মেলো টিউন যাচ্ছিল, সেখান থেকে একটা ফ্ল্যাট হয়তো শার্প হয়ে গেল, ফলে কি ওটার মধ্যে একটা মিক্স ফিলিং এরকম এসে গেল। অ্যাম্বিগুয়াস বলা হচ্ছে কেন? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড why it is called ambiguous. It is breaking the pattern. He has some like similar patterns of his own motifs he is using in many films, similar score or the similar phrases you will see used in many phrases films. But you will see that in that pattern also, suddenly it is starting with a natural minor and we are using a sharp, then we are using a Lydian mode or Dorian mode, Lydian mode, Mixolydian, depending on the requirement. Not by thinking of the mode itself, but what feeling it can bring. So I mean, natural minor যখন যাচ্ছি, by default it is supposed to be a bit mellow, তাই তো? একটু দুঃখের, একটু মেলানকলিয়া আছে, একটু দুঃখের ফিলিং আছে, সেই ন্যাচারাল মাইনর যেই করছি, তখন একটা নোট আমার সেখান থেকে শার্প হয়ে গেল। যে শার্প হয়ে গেল, মেজরের যে একটা হোপনেস, একটা হোপ আছে, পজিটিভ অ্যাটিটিউড আছে, একটা ব্রাইটনেস যেটা আছে, সেইটা ওর মধ্যে চলে এলো। তাহলে পিপল ওয়ার এক্সপেক্টিং সামথিং অফ মাইনর মেলানকলি, অ্যান্ড দেন সাডেনলি শার্প নোট কেম, যেটা এখান থেকে একটু ব্রাইটনেস বা হোপ দিয়ে দিচ্ছে। তো সেইখানে মিলেমিশে তারপরে আরো কতগুলো রিজন আছে, which is one of the most important reasons. তার জন্য his music is called very ambiguous. এটা এই হচ্ছিল, হঠাৎ করে হতে হতে এরকম হয়ে গেল। আমি জাস্ট একটু রোড টু পার্টিশনের থিমটা একটু বাজাবো, and I will show you like ফাইন্ডিং ডরিতে যেমন আমাদের হিসাবে ইউজ করা হয়েছে, লিডিয়ান মোডটা ওয়ালিতে ইউজ করা হয়েছে, ফাইন্ডিং ডরিতে ডোরিয়ান মোডটা আছে, আবার আমেরিকান প্লাস্টিক ব্যাগ থিম বলে একটা থিম আছে, যেখানে আমার ডোরিয়ান মোডটা ইউজ করা হয়েছে। কিছুই না, আমি আগে লিখে দেখিয়েছিলাম, আমি আরেকবার সেই পোস্টটাকে শেয়ার করতে বলবো বা ওটাকে লিখে দেখিয়ে দেবো। বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, যখন আমি ডোরিয়ান মোডটা বলছি, তখন আমার 3 নম্বর, 6 নম্বর আর 7টা আমার ন্যাচারালি মাইনর ছিল, সেখানে সে 6 নম্বর যেটা আমার আছে, which is A ফ্ল্যাট, A ফ্ল্যাট থেকে A হয়ে গেল, মানে C D E ফ্ল্যাট F J A ফ্ল্যাট B ফ্ল্যাট C, এটা আমার ন্যাচারাল মাইনর ছিল। সেখান থেকে যে 6th আমার যে
এই ফ্ল্যাগটা আছে সেটা থেকে যদি আমি একটু শার্প করে দিই তাহলে আমার ফ্ল্যাগটা ন্যাচারাল হয়ে গেল। আই অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট, দ্যাট বিকামস ইউর ডোরিয়ান মোড। তো ডোরিয়ান মোডের ইউজটাই আমেরিকান বিউটির প্লাস্টিক থেমে আছে। আমি একজনের পিয়ানো বাজানো শোনাবো, আমি নিজেও একটু দেখাবো, আর ফাইন্ডিং দ্য থিমটাতেও আছে, ঠিক আছে? সো জাস্ট লেট মি প্লে দ্য road to perdition thing. I hope showing the picture is not an like not showing the picture is not an issue, because I can focus more on the playing. So it is like that. Just a second. I just played around with it. Suddenly you are coming up with a phrase. I'm talking about the process. C5 octave এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে and how I'm playing. See, now I will come to the tune. I got the theme, right? এই একটা নোট থাকবে না। এই সিতে গিয়ে আবার যাচ্ছে, সিতে না, এটা হচ্ছে আমাদের এইতে গিয়ে যাচ্ছে, এইতে গিয়ে শেষ হবে। So see, like this. একটা নোট একটু চেঞ্জ করলাম, এরকম একটা ফ্রেজ পেলাম। এইরকম থমাস নিউম্যানের প্লেইং হচ্ছে very much very similar to this. And if you want to see my face, I won't just do this, but just for the sake of fun. This is me. This is I am playing this. ঠিক আছে? ওই শুয়োরগুলোর জন্য বলে দিলাম এটা, মানে গাধাগুলোর জন্য আর কি। Okay, I think I don't require this. আচ্ছা, আরেকবার কি বাজিয়ে শোনাবো? Let me just. Oh, it's not required because they are not that important. This is called losing the cool, you know. So when you are in a very bad industry, surrounded by bad people, একটা জিনিস হয় ফ্রেম কন্ট্রোল। সেটার মধ্যে আমি পাওয়ার ডাইনামিক্স টেস্ট করছি, I can do the nuances of flirting, I can do the nuances of power dynamics, এগুলো করতে পারি। আর একটা জায়গায় লেবু বেশি চিপলে যেমন থিতো হয়ে যায়, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্টে যদি we do, তাহলে ক্রিয়েটিভ যারা লোকেরা তারা থ্রাইভ করতে পারে না, because the environment itself is very derogated. So what we have to respect is you have to respect music and cinema more than these people. They might be like senior in terms of age, but they are not senior in terms of their action. There are people like that. I'm talking about the Indian film industry. Why we are not there yet? That's why I have to mention all these things in between. So you need to respect the music, the craft art, the cinema, the cinematic language, the language of the music more than anyone else. And most importantly, you have to respect yourself, right? So you don't have to prove anything to anyone. You don't have to explain anything to anyone. Rather, you immerse yourself in the cinematic language. Watch a lot of movies, play a lot of music, listen to a lot of music. You develop yourself. Then you take yourself to that environment where your creativity is actually thriving. Your creativity is actually nourished, right? Here you can form a mastermind group. You can form a great group where you can discuss with other composers, other filmmakers, other artists, and each one is helping you out. We are supporting each other towards a common vision, or maybe just for the sake of helping each other, we are helping each other out. For the sake of humanity, if I say so. Love and humanity, right? So that is what I can tell you. If you waste your
energy or a lot of energy in all these petty issues, then you won't be able to create this great stuff. Be it a movie, be it a music, be it like a script, whatever it is, right? So again, I will just show you one thing played by Thomas Newman himself. He's playing the plastic bag theme from American Beauty. Again, a beautiful score. Just give me 1 sec. It's playing. It's coming. I'll keep it very short today, but I will give you some nuances, what you can learn from, and what you can practice. Yeah, it is opening. Just let me share the screen with you. Here you go. I think you can see the screen now. Right. Sustain pedal at a sound track. I will talk about sustain pedal also. Sustain pedal at a sound track. When we play the piano, শুধু piano সাথে সাথে sustain pedal একটা সাউন্ডটা একটু লিঙ্গার করে ফর এ while। তো সেটাও খুব সুন্দর জানাটা, কখন আমি ইউজ করবো সাস্টেন পেডাল, কখন আমি ইউজ করবো না পেডাল। So that is very important. Now I will just show you if somebody is playing how you can play this thing there, then maybe I will play it myself again. But I will show you another person who has played. Yes, suppose you are doing a concert, maybe at your community, maybe at in some stage, like on the stage you are doing some performance. So for that you can take reference from all these things. You can display it yourself, you know. So we play Mozart, we play Bach, we play Beethoven. So there is a culture in US. There is a very good culture in Europe also. We play the film scores also.
So suppose you are taken on stage, and oh, I think I missed that. No? Did I? No. There is a lot of opportunity where you can like play the cinematic scores. We have done it a lot in our childhood. We had a group. We used to discuss about it. We used to play it on piano. So yeah, that shapes you as a human being. So I will just show you. I think you can see the screen. No. Okay. Okay. Yeah, it's opening. This is also from American Beauty. And this guy is from Netherlands. Someone in Netherlands also is inspired by this. So this is more like it, and how you do that. So when you do that, when you just give me 1 second, you are finding the starting notes, or maybe one of notes which is very close to the actual note, and when you find that, then gradually you find out the piece. But what is the prerequisite? The prerequisite is you are loving the music enough so that you can play it your way. Gradually you will learn the technique. Gradually you will learn the nuances of playing it. But it's how you translate of your openness with your honesty, so that you do justice to the theme and you play it very organically,
So that matters a lot. It starts with that, and then eventually you find out the little nuances. Ting, ting, ting. I will do a session. What we can do for the time being, you understand that that's an ornament. I think I already mentioned what's an ornament. So I will talk about mordant. I will talk about tremolo and all these things. But for the time being, you just understand uh, that's an ornamentation of music. Now I will show the piano again and how you can play it on piano on your own. You can see that this is coming A4. There's a D sharp. Suddenly there's a D sharp. Start with this and then gradually you move. I'm changing the silence. I'm playing with the silence now. You see the way I'm playing with silence and it is creating a different effect in the music. So it's not only about the notes, it's also about how you are playing with the silence. Right. So now I will just show. Okay, there is a lot of openness and honesty, and the way he is approaching this is uh, adding a tone or a texture or a color to the film. This is how Thomas Newman approaches, and many other composers. Sometimes you understand it because I have done the same in many of my films, or I take that approach also because the music is working as a color, a texture, a layering to enhance the story. As I talked about the storytelling part already, that the storytelling is the most important thing. What you are concerned about, you are concerned about storytelling as highest priority, right? So when you are telling the story, there are different elements which are coming together at a cohesive whole hishabe. This is helping us to tell the story in a better way. So when you are playing the piano theme, when you are playing the strings, whatever it is, this is not like standing on its ground separately. They are doing it collectively. ঠিক আছে, হয়তো তারপরে পিয়ানো থিমটা আমি মনে রাখলাম, হয়তো স্ট্রিং এর থিমটা আমি মনে রাখলাম, তার সাথে সাথে ভিজুয়াল ইমেজেরি, যখন এই প্লাস্টিক ব্যাগ থিমটা যখন আমি বলছি, একটা প্লাস্টিক উড়ে উড়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, এবং এই জায়গায় যখন এই থিমটাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন সেখানে কিন্তু একটা অন্য এফেক্ট আছে, যেটা আমি বলছি ম্যারেজ বিটুইন দ্য ভিজুয়ালস অ্যান্ড দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য স্কোর, সেটা খুব ম্যাটার করে। যার জন্য থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রে একটা অ্যাপ্রোচ, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব কমন অ্যাপ্রোচ অনেক সময়, যে ইট ইজ অ্যাডিং আ টোন, adding a color, maybe adding a texture, maybe adding a brush stroke, maybe adding more details, maybe adding a different hue and all these things. So the way you look at painting, so it is not overpowering, it is actually helping the storytelling, how the story in a better way. So that is how this works, and he is a composer as well as a conductor. I talked about it, and the music comes naturally. You don't think about it a lot. The music comes very naturally. So there is a lot of openness and honesty, and you can play that. So you let them all talk. This is atypical music, you can call it. So Steven Soderbergh is a very smart director, and he has a flair of his style of making movies. So let them all talk. এই সিনেমাটায় মেরিল স্ট্রিপ আছে এবং রাইটিং নিয়ে খুব সুন্দর কতগুলো ডায়লগও আছে, বাট হি ইজ ইউজিং রেট্রো জ্যাজ ভাইব, which is different. And তারপরে আমি আরেকটা সিনেমা দেখলাম, মেন ডোন্ট লিভ বলে একটা সিনেমা আছে, সেখানে হি হ্যাজ গিভেন মিউজিক, যেটার মধ্যে কয়েকটা
ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন করছে আর কি। নর্মালি পিয়ানো আর ভায়োলিনটা থাকে, স্ট্রিং সেকশন, ভায়োলিন, পিয়ানো, এগুলো খুব কমনলি ইউজ করে। বাট আমি দেখলাম ওই মেন ডোন্ট লিভ বলে একটা সিনেমা আছে, যেখানে আবার একটু অ্যাকর্ডিয়ানের একটা ফিল আছে এবং একটু ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন আছে। মানে ওই পিসটাকে অ্যাকর্ডিয়ান দিয়েও আমি বাজাতে পারবো, ইট ওয়ন্ট সাউন্ড ব্যাড। সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইনস্ট্রুমেন্টেশন। তারপরে আমি পিয়ানো থিমগুলো তো প্রচুর জায়গায় বলেছি, শশাঙ্ক রিডেম্পশনের যে স্ট্রয়েক থিমটা আছে, সেটা কিরম ভাবে পিয়ানোতে বাজালে, লেট মি জাস্ট সি। পিয়ানোতে যদি পিয়ানো কিজে বাজাই, let me just see. I haven't practiced it, so let me see how it is. এরকম টাইপের কিছু ফ্রেজেস আছে। এরকম এরকম কতগুলো বেশ জায়গায় কতগুলো এরকম অ্যারাউন্ড দিস ফ্রেজেস আছে। তারপর যদি আমি আরেকটা বলি, রোড টু পার্টিশন তো শুরুতে বাজালাম, আরেকটা কি থিম ছিল আমার, এরকম টাইপের যখন কর্ডস গুলো বাজে তখন এরকম কিছু এরকম এরকম ফ্রেজেস আছে। মানে ইউ ক্যান প্র্যাকটিস অল দিস থিংস, সেখানে এরকম করে হবে। তারপর বন্ডে যেটা আমি দেখেছি, তারপরে এখানে আমার C5 অক্টেভ, C4, C3, এই নোটটা খুব ইউজ করে, C#5। এরকম টাইপের একটা মিস্টেরিয়াস একটা থ্রিলিং ফিল এলো। তো এইগুলো এইরকম ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার আছে, বা এরকম সিমিলার এরকম আছে। তো ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ অল দিস থিংস। বাট ওই আর কি বেসিক একটা বললাম। তো রেট্রো থিমটা লেট দেম অল টকে একটু খুব জ্যাজি ফিলিং আছে, হেনরি মানসিনি টাইপের এরকম আছে। আবার আগেই ওর সাথে একটা কাজ করেছিল যেখানে অন্যরকম আছে, এরকম আছে। আবার হেল্পের সময় আমি বলেছি কিভাবে ইউজ করছে, সেটা একটা এরকম আছে। So different directors, different way of doing it. For example, Steven Soderbergh. যদি আমি বলি Steven Soderbergh এর কথা, Soderbergh is a very smart director, but he keeps a lot to himself. তো তাহলে কি হচ্ছে, he doesn't explain everything, যেখানে একটা ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম পাওয়া যায় and he can work in that way। ঠিক আছে, let me show you. So since I am talking about all these things, you should know all these names. If you can understand Steven Soderbergh by the movies like Che or Oceans. Oceans is a very popular movie where you have seen his kind of style, because it has a flavor of Ocean series also.
let them all talk. The music, I'm talking about the music. So he keeps a lot to himself, he doesn't share a lot, but he tells whatever he wants to tell. So there is a lot of creative freedom, but কোনো কোনো সময় আর্টিকুলেশনও হচ্ছে না, কম্পোজারের একটা ফ্রিডমও যত পায়, কখনো কখনো একটা লিডারশিপের দরকার হয়, এটা ক্রিয়েটিভ লিডারশিপের, তখন ওরা ভাবে যে আরেকটু হয়তো আর্টিকুলেট হলে বেটার হতো। তো এটা হচ্ছে স্টিভেন সডারবার্গ। আবার স্যাম মেন্ডেসের ক্ষেত্রে আমি যখন দেখবো, স্পেশালি আমার ড্রামাটিক মুভিজগুলো বলবো, আবার বন্ডের মুভিজ ক্ষেত্রেও বলবো, স্যাম মোর আর্টিকুলেট, যেহেতু ড্রামাটিক স্টেজ থিয়েটার এগুলো নিয়ে খুব চর্চা করেছে, ডায়ালগস অ্যান্ড অল, হি ইজ ভেরি ড্রামাটিক। তো যখন স্যাম মেন্ডেসের সাথে কাজ করছে, হি ইজ টেলিং হিম the way he should compose the music, not totally, but with the abstraction, with the nuances, brushes, colors and all these things. তো আর্টিকুলেশনে ওখানেও, তারপর ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম সেখানেও আছে। সো ইটস লাইক ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট ডিরেক্টরস। ঠিক আছে, আমি এটা আজকে শেয়ার করবো, আর বেশি এটা থেকে বলবো না, বিকজ এরপরে নেক্সট সেশনটায় আমরা আরেকটু পিয়ানো বাজাবো, থিমস গুলো আরেকটু বাজাবো, রেচেল পোর্টম্যানেরটা একটু বাজাবো, আলেহান্দ্রো দেসপ্লাটটা একটু বাজাবো, আবার আমাদের এইটা বাজাবো, কি বলে, থমাস নিউম্যানেরটা বাজাবো। দেখবো যে পিয়ানোকে ঘিরেই কিরম ভাবে আমরা কালার, স্টোনস, টেক্সচার, রিদম এগুলো নিয়ে খেলছি। সো দ্যাট উড বি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং সেশন, যেখানে আমরা দুটো ভিজুয়াল মিডিয়াম আর আমাদের অরাল মিডিয়াম বা অডিটরি মিডিয়াম, যদি আমি বলি ভিজুয়াল মিডিয়াম আর আমাদের সাউন্ড মিডিয়াম, যেটা দুটোকে একসাথে নিয়ে উই উইল সি হোয়াট আর দ্য থিংস উই ক্যান ডু উইথ ইট। ঠিক আছে, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লোকের সাথে শেয়ার করুন, সিনেমা প্রচুর দেখুন, গান প্রচুর শুনুন, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস ইন আ বেটার ওয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.